They lend us money from savings from their countrymen. If you people agree with a good framework to save money at home, that is the money the government can borrow for development at an interest instead of going to China. And back home, residents of My Land, an extension of Nairobi's Utawala estate, want the government to close an illegal quarry in the area. The residents are lamenting that a 5-acre piece of land set aside for public utility has been invaded by outsiders, turned into a quarry, polluting the environment with noise and dust. Watoto wana inhale hiyo vumbi, tunashinda hospitali na vile mnajua maisha iko juu. Saa hata hizo pesa za kushinda hospitali ndio hatuna. Naweza kumbuka kuna one of us aliyai kupass away juu ya hii vumbi. Juu alikuwa na condition na vumbi ilikuwa so much kuinhale ikabidi tu a person. In total we talked to the all sub-county committee ya security kuambia tuko na insecurity hapa na tunataka usaidizi. We have all the letters in that effect and I will supply them. So mwishowe tumerudi kwa NEMA tena last week, wakasema they are instructing the OCS to stop this quarrying. Up to today hakuna kitu imefanyika. I have a hotel that is just next to where the road passes. I had to close that hotel. It's a resort that I've invested a lot of money, about 10 million. And then the swimming pool there, nothing can happen because vumbi ndio inakuja. Watu wakikura, vumbi inakuja na ralia chakula yao. In other news, the KBC County government, in collaborations with the Kenya Airports Authority and Mater Hospital, has set up a 2-day free medical camp to help in the early detection of chronic diseases. Speaking in Nyamache Sub-County, Kenya Airports Authority Chairman Caleb Kositani urged residents to take advantage of the free camp and seek the often expensive medical advice. Governor Simba Arati announced that plans are underway to upgrade the Nyamache Sub-County Hospital to a level 5 facility, saying doctors will be trained and transferred to work at the facility. Dr. Agre Wafula from Mater Hospital explained the camp was also part of the Catholic Sisters' commitment to serving vulnerable people in society in line with their values. Yale tumeambiwa na madaktari pale, kuna magonjwa mengine ambayo tunaweza kuzuia kwa wakati watoto bado ni wachanga, kama ugonjwa ya kuwa na homa. Kidogo madaktari ambao tumekubaliana na wao, wengine waende KTRH kusoma, wale wakubwa wakuje tuhakikishe kwamba Nyamache imekuwa hai. We are hoping to make an impact. This will not be the last time. You will definitely see us here. And still on matters health, the Inter-Religious Council of Kenya has embarked on a COVID-19 vaccination awareness campaign in Kiambu County. Reverend Sami Dhuo, the chairman of the Council of Interfaith Leaders, said that they have embarked on the exercise due to emerging airborne disease that has been experienced in the past few days. Supreme Council of Kenya Muslim Chairman Sheikh Abu Haji Nure urged those not vaccinated to do so and protect themselves. Unaona kama maadui wameondoka. Ugonjwa uko, msidanganywe kama huu ugonjwa uko. Na sasa imeingia tena kolera. Sasa you cannot know whether it's kolera au ni corona. Tusipotoshe wananchi wetu. Waajiri, kuna kazi ambayo ni ya kuombea na Mungu anaponya, lakini pia daktari anatibu. We have JNJ and Pfizer vaccine as at now. So we encourage many people to come, but we are not only limiting to 100, even if the target is 100 people. If they come more, we have more vaccines that are there.
Away from that, Roads and Transport Cabinet Secretary Onesmus Kipchumba Murkomen says government will revive all the stalled roads in Gatundu North constituency, Kiambu County. The CS who spoke in Kiambu during a bursary issuers drive said the construction of the impassable roads will commence immediately after the rains subside. The road linking Kiambu, Nyandarua and Murang'a counties has been on the center or at the center of protest from furious road users who have been accusing the contractor of digging terraces on both sides of the road, resulting in numerous accidents, traffic snarl-ups and mechanical damages of vehicles. Na akaniambia Kipchumba, unajua anakuanga WhatsApp, akanitumia kwa WhatsApp akaniambia naona sasa ndizi inaenda kupangwa kwa barabara yako. Yeye amesema tuhakikishe tuongee na huyo contractor. Sisi hatuna deni na huyo contractor. Huyo contractor tu ndio ameshindwa kufanya kazi. Tumeanza safari ya kumuongelesha. Tuko na negotiation inaendelea chini ya mwezi moja na nusu, ikiwezekana kupitia njia ile yenye rais ametuamurisha na vile mimi nimepanga kwa ofisi. Tutaomba Mwenyezi Mungu in 1.5 months tubadilishe the contractor, tulete mwenye ako na uwezo ya kusukuma barabara kumaliza. Na mwezi mmoja pia hii barabara metaja uniruhusu niende nisumbuane na Murkomen akitutekelezea Mau na hii ya kupanda. Kuna barabara tuliahidiana na wananchi wa hapa Makwa. Hii ya kutoka hapa Makwa kupanda hivyo katokoyo Makwa pia itengenezwe. And now to a story that Kenya is keeping a keen eye on. The government has set up a special interagency facilitation and emergency committee in Sudan to be coordinated by the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs. A statement from the ministry say the committee will bring together various stakeholders to manage the evacuation of international staff based in Sudan. At the same time, Kenya and the Canadian governments are collaborating to evacuate citizens of both countries caught up in the Sudan crisis. This, as the Ministry of Foreign Affairs indicates that there are about 3,000 Kenyans in Sudan. Is among countries working towards safe evacuation of its citizens from Sudan. On Saturday, more than 150 citizens, diplomats and international officials were evacuated by sea to the Saudi Arabian port of Jeddah. They were mostly citizens of Gulf countries as well as Egypt, Pakistan and Canada. American citizens have already been evacuated while France has begun airlifting its nations, with the United Kingdom, China and Japan expected to follow suit. Despite the announcement of a 72-hour truce by warring sides, airstrikes and firing continue in the capital city, Khartoum, with reports of an internet outage. As the fighting enters its second week, humanitarian organizations report that close to 20,000 Sudanese have sought refuge in neighboring countries like Chad. More than 400 people have been killed and 3,500 others left wounded since heavy fighting broke out on the 15th of April. Kenyans stranded in Sudan and in need of evacuation have been advised to get in touch with the Kenyan embassy in Khartoum or text or WhatsApp their names, passport numbers and location to the numbers +24 990 019 4854 or +254 114 757 002. Zainab Said, Lunchtime News. From Sudan and back home, the National Lands Commission has assured residents of Budalangi in Busia of their compensation for the Lower Nzoia irrigation schemes set for expansion in May this year. Speaking in Budalangi, National Lands Commission Chairperson Gershom Otachi said every landowner who gave out their land for their multi-billion project will receive compensation once the Commission receives money from the Ministry of Lands. According to the Lands Commission, 5.3 billion shillings project set to commence next month is expected to benefit at least 10,000 households in Bunyala and improve food production through rice farming and control perennial floods in the region. Tumeelewana ya kwamba tutajaribu kuharakisha malipo ya hapa pande yenu hapa, hata kama project haijafika hapa, kwa
haijafika, tutajaribu kuharakisha ndio mpate hiyo fidia. Wale banka haitaki wafurushe mtu kabla hawajamlipa, lazima ulipwe kwanza. Lakini sababu ya sisi wote tunapenda huu mradi kwa sababu ya shida zetu, wengine ukubali ya kwamba piteni tu, lakini makaratasi yakuwe tayari kifika wakati wa kulipa mnili. Si hapo ndio tumefikia. Ukisema kwamba hakuna mtu ataguswa kabla halipwa. Alafu sasa tuseke mikakati ya kusema kwamba you can move, ukae kwa landi, uende kwa mjomba, alafu baadaye pesa itakuja. Hiyo ndio maswali ambayo ningependa tu kwamba tuyashughulikie. Wanaomba tu walipwe ili wapate kutafuta shamba mapema, kontrakta ikifika apate wako tayari na wako na mahali pa kuishi ili kazi iende sambamba. Very well, it's about 13 minutes past the top of the hour. We are due for our first break, but allow me to appreciate Kipchumba Siron. You say you're watching. Simon Karaoke, you say watching live from Kidhunguriri in Manyata constituency. Arapso 8, you say you're also watching. And also Saimo wa Gatanga. Let's have a quick break and be back. Kama suti za burale selection moto kila wiki tandale atwende geto uko jiunga nasi DJ Leo kona pato la ngata kando ya bomba na DJ D haina life uko tainiona baniko huku sai usulize mbona. This and every Sunday from 2 p.m. No one does it better. Kiswahili kitukuzwe. Hapa tupo ni malisho. Tumelishwa na sisi tupo tayari kulishana nao. Sisi leo tumefika, tunaomba tusikizwe. Tozi ya tudondoka, tunataka tusikizwe. Wanasema kwamba ukishindwa kuwaelewa, basi jua kwamba umewaelewa kwamba hawaeleweki. Shirika la reli la Rwanda lilishirikiana na shirika la reli injini. Makofi kwake jamani. Ninakiri yale uyatendayo, hakika wewe ni mwema. Kiswahili kitukuzwe. Welcome back and thanks for keeping me company. Moving on, a section of members of the Muslim community in Gatondo, North Kiambu County is calling for greater involvement in government programs, saying they have been sidelined for a long time. Led by Supreme Council of Kenya Muslims representative in the area, Maina Hamisi, the Muslim faithful in Mutuma village say over the years the government, including local leaders, have failed to recognize them when it comes to service delivery and provision of job opportunities. This, they cried, has left many of their highly educated children jobless and idle. Mambo ambayo yanahusiana na serikali, inapokuwa imetokea mambo ya serikali wanasema kwamba hawahusishwi. So sisi ni ombi letu, kama unaweza kukutana na sisi tuweze kukaa pamoja, tujadili na machairman wako hapa na sisi viongozi wa upande wa serikali tukutane pamoja, itakuwa vizuri zaidi. Moving on, efforts to improve forest cover and protect water catchment areas in the North Rift region have received a shot in the arm after the Eldoret Water and Sanitation Services signed an agreement with Jambojet that will see the planting of at least 100,000 seedlings annually. Speaking during a tree planting exercise at the Chebara Dam, Eldowas Managing Director and his Jambojet counterpart Karanja Ndegwa rallied Kenyans behind the ambitious project that intends to plant 1 million trees in the area and the Cherangani catchment by the year 2030. Visit of almost 20 million liters of water per day, and therefore this activity is going to help us in increasing the
the quantity of our waters. I know the government's task is that by end of 2020, by 2030, we should have covered at least 10% of land. To education matters now, where a section of teachers based in Embu County is calling on the Teacher Service Commission to put in place structures that support them to run sports activities in schools. Noting the pivotal role they play in nurturing the sporting talent of students, they also called on the Embu County government to collaborate with stakeholders in the education and sports sectors to identify the best models for sports development. The teachers spoke on the sidelines of the National Teachers Soccer Tournament at Chania Boys High School in Thika, Kiambu County. Walimu hatuna structures, tungetaka hata mimi zikuje. Naona wafanyikazi wote wa area zile zingine wanakuanga na michezo yao, wamesponsoriwa na ile ambao employer wao. So tunaambia hata pia employer wetu wa TSC waingilie, pia walimu ni wachanga na pia wako na ile talanta. Na wangetaka pia ile interaction na kutembea kutana na walimu wa kule kwingine, tubadilishana mawazo na tusaidiane. We also have other challenges where we do not have the structures about the whole program. But in due course, we are sure it will be there. Sema ya kwamba tutashikana mkono na wao so that we can also build the talent in the different disciplines ili pia wakiweza kwenda even the other times performance iweze kuwa juu. Walimu hoye. All the best. Thank you very much. Kinanie Madatani, member of County Assembly Francis Wambua, is calling on the youth to invest in tree nurseries and create self-employment by selling tree seedlings to the private and public sector. The MCA made the remarks at Planet Plus, a non-governmental organization, planted over 5,000 indigenous trees around dams in the area. Ningependa mheshimiwa ajaribu kufanya mbinu tuone ni wapi kulikuwa na misitu kitambo na tujaribu kurevive this forest. Apart from kutengeneza mazingara yetu, tunaona pia an opportunity as a community, maana ile miti ambaye the government inanuia kupanda 1 billion trees in the next 10 years, hizo miti zitakuwa zinanunuliwa hapa Kenya. So ndio sababu nimetoa mwito kwa wananchi wa Kinanie Ward tuweze kuanza huo mradi wa kutengeneza miche ya miti, ndiposa wakati ambapo serikali itahitaji miti, our people wanaweza pia benefit. Foreign Affairs Cabinet Secretary Alfred Mutua has revealed that Kenya has offered to deploy police officers to Haiti to help deal with incessant gangs terrorizing the island. Mutua said the proposal was discussed in a phone conversation with his Canadian counterpart Melanie Joly, who expressed Canadians' commitment to helping bring lasting peace to the Caribbean nation. According to a report by the International Committee on the Red Cross, over 3 million people in Haiti face heightened humanitarian needs amid severe insecurity. Thousands of Haitians have been forced to flee their homes due to repetitive cycles of armed violence. Let's do sports now. Riyad Mahrez scored the first hat trick in a FA Cup semi-final since 1958 as Manchester City kept their quest for the treble on course by outclassing Sheffield United at Wembley. Meanwhile, Erik ten Hag says he will not accept a team that is not giving its best as Manchester United prepare to face Brighton on Sunday for a place in the FA Cup final at Wembley. Early corner from Norwood, nodded down here for Njue.
The Blades battled fiercely throughout and even missed a big early chance when Iliman Diaye's shot was saved by Steven Ortega, with Algerian forward Riyad Mahrez putting Manchester City abreast after netting an opener through Bernardo Silva's fall before taking an advantage of a wide-open Sheffield United defence to score the second goal after just an hour. Here you feel now a chance maybe for Bernardo Silva. Swing and a miss from him. Oh, that's a clumsy challenge. Jefferson on Bernardo Silva. Penalty. It's Riyad Mahrez then to give City the lead. Super penalty. Just caught in possession there. Might open up here for Riyad Mahrez. He might go on his own. He just keeps going. Glorious goal from Riyad Mahrez. Mahrez then got his third to give Guardiola's side a 3-0 win over Sheffield United. On Sunday in the FA Cup, Brighton will take on Manchester United at Wembley Stadium. He picks up Mahrez for the hat-trick. And from England to the United States, where the Philadelphia 76ers beat the Brooklyn Nets 96-88 to complete a 4-0 sweep in the NBA playoff. The 4-0 series victory was Philadelphia's first playoff sweep since 1991. Missing star center Joel Embiid, the 76ers produced an impressive second-half performance to set up a meeting with either Boston or Atlanta in the Eastern Conference semifinals. The Sixers trailed by 11 points earlier in the third quarter, but an 18-4 run saw them take the lead, and they closed the game out in the fourth quarter, with DeAnthony Melton coming off the bench to produce 15 points. The 4-0 series victory was Philadelphia's first playoff sweep since 1991. And back home, Football Kenya Federation Nakuru County branch has launched this season's Under-13 and Under-15 youth leagues. In line with FKF's commitment to identifying, nurturing and exposing talents, the Federation's branch unveiled the Youth League at Kehoto Grounds in Naivasha, sub-county of Nakuru County, a league that will see the branch seek to identify new youth talents in the game. FKF Nakuru branch chairman Francis Oliele noted that the Federation is committed to identifying new talents and nurturing them for development of football in the country. The launch was preceded by matches pitting Liquid Youth FC against Teens of Hope in the Under-13 category, while the second match saw Maimahio Youth play New Hope Youth FC in the Under-15 category. The launching ceremony for Under-13 and Under-15 youth football in Nakuru County. This is in line with Football Kenya Federation manifesto to develop, nurture and expose talents from the grassroots level. I feel this is a great initiative where we are moving with football. We know in the developed countries, football starts at academies. And we having its beginning here, I feel that in years to come, we shall even have a stronger national team, a team that can even go beyond where these other teams have gone. Coaches wa muungano ndio, lakini naona vijana walikuja hawa wameweza kuvaa jezi ya samawati. That's all the time we had for KBC Lunchtime News this Sunday, the 23rd day of April. Thank you indeed so much for joining us. And just a quick one, the London Marathon is still underway, and you can bet on KBC Sports to ensure that we have all the sights, sounds, and also the winners. Thank you so much for watching. My name is Njue, and Byron Abuli has been our sign language interpreter for this live newscast.
Mimi ni bwana yenyewe, sawa? Everything itafikia your lovely wife na kila mtu kwa familia yako. Choose wisely. Chukua hii pesa urudi kwenyu. Why don't you channel this energy that you have in your own relationship? It just might work. Si uniongeleshe tu Jane. I'll be a good husband. Huo mstari ndio jemedari alitumia. Yeye na hayo magonjwa yake aende katafuta bwana mwingine na huko. I am not going to share my husband with her. No. Yes. Ni historia yetu yote na memories umemtupa nje kama uchafu. I think I should leave. Mali ni zake na decision ni yake. Ngoja inheritance yako yote ichukuliwe ukijifanya hamnazo. Tina. What do you want? On point kama suti za burale. Selection moto kila wiki. Tandale. Atwende geto uko. Jiunga nasi DJ Leo. Kona pato la ngata kando ya bomba. Na DJ D. Haina life uko tainiona. Baniko huku sai usulize mbona. This and every Sunday from 2 p.m. No one does it better. Leta na badate. Geni akili yangu imenijesea. Ukipata mkuu yako imekuwa ya kondo, usiniulize. Nini mbaya na wewe? Who are you? Hii inaitwa tester. Na test kama mimi niko na simu ama kuna. Kuna mwangaza huku nje. Hata ni mchoro umechao kwa sababu tiri yako mfunguka. Mama bado nimechawa. Si wewe ndio naye? Ndio ni huyu. Ngia bwana. Si mimi. Asante sana mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi chako kipendacho Sanaa ya Kiswahili. Baada ya kupaa tukapiga mbizi na makafi, tupo katikati ya jiji kuu la Nairobi katika shule ya sekondari. Hapa tupo ni malisho, tumelishwa na sisi tupo tayari kulishana nao. Basi ni shule ya sekondari ya Malisho, shule ambayo ni ya mseto, wanafunzi wapo na pia naambiwa ni shule ya kutwa. Hivi kwamba tutakuwa tunapiga mbizi katika kipindi cha Sanaa ya Kiswahili kuanzia mwanzo mpaka tamati. Tunakukaribisha ewe mtazamaji tuweze kuwa pamoja katika dau zima hili, tuweze kuelimika kupitia kuhamasika na kuelimika zaidi. Jina langu ni Mchukwao M Mathias Momanyi. Na mimi jina langu ni Harith Salim. Tuko hapa kuhusiana na swala zima la sanaa ya Kiswahili. Kumbuka tutakuwa tunaangazia mambo tumbi nzima, mazungumzo na vile vile kwa ujumla wake umilisi wa lugha. Yote haya ni katika shule hii ya Malisho. Kumbuka Waswahili wanasema kwamba yajue yote uyasemayo lakini usiyaseme yote uyajuayo. Yote hayo tutakuwa tunayapambanua hapa katika kipindi hiki cha Sanaa ya Kiswahili siku hii ya leo. Omanyi. Barabara mpenzi msikilizaji na mtazamaji, kumbuka Waswahili wanakuambia penye miti pana wajenzi na penye mafundi hapakosi wanafunzi. Wapo Malisho. Malisho Malisho sanaa sanaa. Hizo ni sauti kama ninga za mabinti na magulamu kutoka hapa shule ya sekondari ya Malisho. Lakini hatuwezi kuendelea bila majaji. Nikianza na upande wangu wa kulia pale, Mwalimu Kikechi Kombo, kazi kwako. Safi, na shukuru sana Galaja Mathias Momanyi, na pia nashukuru kwa mapokezi ya hali kutoka kwa Abel Wanambi, mwalimu wa shule hii ya Malisho. Nashukuru pia kuweza kufika katika maeneo haya, shule hii ya Malisho ambayo inapatikana katika kaunti ndogo ya Embakasi, mashariki ya Nairobi. Na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri hadi kufikia tamati ili sote tuweze kuburudika